ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ continuity of the form. So greatest integer of g of x. Greatest integer of g of x. Suppose so discuss the continuity of greatest integer of g of x. G of x is monotonic functions. G of x is where g of x is monotonic functions. G of x is monotonic functions. So monotonic functions. ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ monotonic functions ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ monotonic functions ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. As we move from left to right on the graph of the functions, so the graph gradually increases. So such type of functions are called what? So monotonic functions. Is for example exponential functions graph. Exponential functions graph. See the exponential functions graph. As we move from left to right, so the graph is gradually increases. This is called is a monotonically increasing functions. Agar is a identity functions is also as a monotonically increasing functions. So monotonic functions can be divided into two types. This one is a monotonically increasing functions and another one is monotonically decreasing functions. So further is a monotonically increasing is a strictly monotonically increasing function and strictly monotonically decreasing functions kuda irutte. So idನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದು greatest integer functions. As we move from left to right, so ಏನಿರುತ್ತೆ functions is a staircase ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇರ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್. ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಸ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನೈದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಾರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್. This is for example, so greatest integer of x square minus 1. So it is continuous or not continuous. Again, what are the points of discontinuity? Again, x square minus 1 integer agಬೇಕು. X square minus 1 is equal to 0 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ x square is equal to 1. Again, x is equal to so minus 1 and plus 1. Okay. Again, what are the points of discontinuity? So minus 1 and plus 1. Okay, what are the points of continuity except minus 1 plus 1? Okay, so what is the domain of greatest integer functions? Real number. Okay, points of continuity is all real number except minus 1 plus 1. After we discuss ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ greatest integer of g of x. ಹಾಗಾದ್ರೆ so g of x integer ಆಗಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕು? ಇದು integer ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ರೂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಬಂದ್ರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಬಂದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲ್ ರೂಟ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಬಂದ್ರು ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇರಾಷನಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. only integer roots of g of x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ g of x ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ satisfying these equations, this is called what is a point of continuity. Okay na?
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸಪೋಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಮ್, ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಇದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ is the continuity of the form, signum function of g of x, so we know that signum function is discontinuous at x is equal to 0. Okay, signum function is discontinuous, so this is a graph of signum function. So right, signum function is a breakage at the point at x is equal to 0. The signum function is discontinuous at x is equal to 0. What are the points of discontinuity of signum functions? 0 only. All real number in all real number signum function is continuous except at x is equal to 0. The continuity of the form signum function of g of x. ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ 0, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. This is a log x graph. So where log x crosses, so 1. Again, it's a 1 comma 0. Right. So log x becomes 0 when x is 1. Okay. Again, so signum function of log x is discontinuous only when x is equal to 1. Again, what is the points of discontinuity of signum function of log x? 1. Okay. Again, how many points of discontinuity of sign of a signum function of log x? Only 1 point of discontinuity. Right? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಇರಲಿ, ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನೇ ಬರಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೊ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು. ಸೊ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ continuous except g of x not equal to 0. So signum function of g of x is discontinuous only where g of x is equal to 0. So right, next shortcut. So continuity of composition. So continuity of the form, f composition g of x. So it is continuous. So composition is continuous everywhere except, so g of x is discontinuous. G of x is discontinuous at x is equal to. Ready? So f composition g discontinuous ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ g of x ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, g of x ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ f composition g ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಪೋಸ್ f of x is equal to 1 over 1 plus x. 1 over 1 plus x. Again f of x, g of x ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ g of x is equal to, so 1 divided by 1 plus x. ನಮಗೆ f ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ f ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. f composition g is discontinuous ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ g of x ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಯಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ f composition g is discontinuous. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ f and g are same. So what is f composition g? So f composition g is equal to, so right, f of g of x. This is the definition of composition functions already. So discussed in relations functions. So f of, so what, 1 over, so g of x is what? G of x is, so 1 over 1 plus x. Okay, so now in f of x,
In f of x, x replace what? 1 over 1 plus x. Again, 1 divided by, so 1 plus, x replace what? 1 over 1 plus x. So 1 over 1 plus x is equal to 1 divided by, so x plus 2, so right, divided by x plus 1 is equal to what? X plus 1 divided by x plus 2. X plus, f composition G is discontinuous. F composition G is discontinuous. Yes, this is x plus 1 into x plus 2 is x plus 2. So f composition G, so discontinuous agadalli at x is equal to minus 2 nalli discontinuous agutte. Correct? Yes, this is one shortcut. Signum functions ಬಂದಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ so compositions ಬಂದಾಗ ನೋಡಬೇಕು so greatest integer of so g of x ಬಂದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. Next, so continuity of this is a continuity of f of x, so define so f of x is equal to so sum h of x if x is rational and g of x if x is irrational. This is very important result. These are the very shortcut methods. Suppose f of x is equal to h of x, if x is rational, and f of x is equal to g of x andre so different functions is a branch functions bandaga, so if x is irrationals. Again, what are the points of continuity of this type of functions? Is for example, so f of x is equal to so x, so if x is rationals, so 1 minus x if x is irrationals. What are the points of continuity here? ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, x is equal to 1 minus x ಅಂದ್ರೆ so minus x ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so 2x is equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to what? So 1/2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/2 ನನ್ ಮಾತ್ರ so ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ f of x is equal to h of x if x is rationals. So f of x equal to g of x if x is irrationals. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು x ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ x ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ f of x is continuous, so only when x is equal to 1/2. Okay, so for that point f of x is discontinuous. Okay, how many points of discontinuity of so f of x? So there are infinitely many points of discontinuity. Okay, so ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So these are the shortcuts. ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೊ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, suppose already we know that sum of two continuous function is continuous functions, product of two continuous function is continuous functions, difference of two continuous function is continuous functions, the quotient of two continuous function is continuous functions, provided is a denominator functions not equal to 0. Okay, so please remember that point. And so exponential function is continuous functions, logarithmic functions is continuous functions, and all trigonometric functions are continuous in its domain. Already I told you. So what are the points of continuity? What are the points of discontinuity of so trigonometric functions? Okay, so now I am going to explain if f of x is continuous, and g of x is discontinuous, then so what about f of x plus g of x? F of x plus g of x is discontinuous.
is discontinuous. Okay, so f of x is continuous agidre, ಹಾಗಾದ್ರೆ g of x discontinuous agidre, f of x plus g of x ಏನಾಗುತ್ತೆ discontinuous. Absolutely difference is also discontinuous. So may or may not be discontinuous. So for example, so right, f of x is x and g of x is equal to greatest integer function. Okay, f of x is identity functions, it is continuous functions. G of x is greatest integer functions, it is a discontinuous functions. So what is so ಅಥವಾ ಇದನ್ನ minus x ತಗೊಳ್ಳಿ, so minus x. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x plus g of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of x plus g of x is, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ x ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ so minus greatest integer of x ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ x minus greatest integer of x. Okay, so x minus greatest integer of x means fractional part functions. Fractional part functions. ಹಾಗಾದ್ರೆ fractional part functions ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, I think first is so relations function ಅಲ್ಲಿ I think explain ಮಾಡಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ. So is graph ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, is a 0 to 1 graph ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, next 1 to 2 graph ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, so next so 2 to 3 graph, so right, so next so 3 to 4 graph, so is 1 it fix ಆಗಿರುತ್ತೆ. So next so ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್, this is the fractional part functions graph. ಹಾಗಾದ್ರೆ so fractional part is a discontinuous. f of x is continuous, g of x is a discontinuous, then f of x plus g of x ಇದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ minus of greatest integer of x, absolutely discontinuous, right? f of x plus g of x is discontinuous. The second point, suppose f of x is continuous, f of x is continuous and g of x is discontinuous. G of x is discontinuous, then so f of x into g of x, need not be necessarily discontinuous. Need not be necessarily discontinuous. Okay, f of x continuous ಆದಾಗ g of x discontinuous ಆದಾಗ f of x into g of x may or may not be continuous or discontinuous. ಎರಡು ಕೂಡ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ f of x ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ g of x ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ f of x into g of x ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ f of x is equal to ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ x cube ತಗೊಳ್ಳೋಣ, x cube is a continuous. g of x ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, g of x is equal to, yes, g of x is equal to yes, so ಇದನ್ನ ಏನ್ ತಗೋಣ, g of x ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿನ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. f of x is equal to x cube and g of x is discontinuous ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ x ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ x ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಸೊ ಎರಡೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡೊಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಡೊಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. f of x is continuous, g of x is discontinuous ಅಂದ್ರೆ ಸೊ f of x is equal to x ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ x ತಗೊಳ್ಳೋಣ, greatest integer of x. Okay, so f of x is equal to x cube, g of x is equal to
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಇವುಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು signum functions of x, signum functions of x. So what is the product? So product is so ಏನಾಗುತ್ತೆ? x cube when x greater than 0, 0 when x is equal to 0, so a minus x cube when x less than 0. ಹೌದಲ್ರಿ? ಯಾಕೆ signum functions ಏನಿರುತ್ತೆ? Signum function is so x when x greater is 1, so 1 when x greater than 0, 0 when x is equal to 0, so minus 1 when x less than 0. This is the signum functions definitions. Okay, so signum function is 1 when x greater than 0, signum function is 0 when x is equal to 0, signum function is minus 1 when x less than 0. Again multiplications ಮಾಡಿ x cube into 1 is x cube, so when x greater than 0. Next suppose x is equal to 0 then 0 into x cube. Next x cube into minus 1 minus x cube, so when x less than 0. Okay, so this is absolutely continuous. So right hand so limit is 0, so applying the right hand limit, so left hand limit f of x is minus x cube is a continuous. Yes, so sorry, this is so g of x into f of x or f of x into g of x. Okay, g of x into f of x is absolutely continuous. Andre so f of x is continuous, g of x is discontinuous, but so product of continuous and discontinuous, yes, this is continuous. Always continuous? No, may or may not be continuous. So but some cases so f of x is continuous, g of x is discontinuous, f of x into g of x is continuous. So next so shortcut, so f of x and g of x are f of x and g of x are discontinuous, so discontinuous at the same point, at the same point. All other cases ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, same point ಅಲ್ಲಿ discontinuous ಆಗಿರಬೇಕು. f of x and g of x are discontinuous at the same point, so then f of x plus g of x and f of x into g of x so may be continuous, so may be continuous. ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತಗೋಣ? ಸೊ ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. g of x is equal to fractional part functions. Fractional part functions. So define ಮಾಡಿ f of x plus g of x. Yes, define ಮಾಡಬಹುದು f of x plus g of x because the domain of f of x and g of x are same. So right is equal to so greatest integer of x plus fractional part of x. So greatest integer of x. So right, fractional part of x can also be written as x minus greatest integer of x. So fractional part of x ಎರಡು ರೀತಿ so notation ಇದೆ. Fractional part of x is same as x minus greatest integer of x. ಏನಿದೆ? greatest integer of x minus greatest integer of x cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ? so identity functions ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ so continuous sorry discontinuous is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ? continuous ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ sum of
two discontinuous two discontinuous functions at the same point. So then so sum is continuous ಆಗಬಹುದು. Sum of discontinuous is continuous ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x, ಸೊ g of x ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬಹುದು? ಸಪೋಸ್ f of x ಏನ್ ತಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ, so f of x is -1 x greater than or equal to 0. So 1 x less than 0. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, this is discontinuous. ಯಾಕಂದ್ರೆ x greater than 0 ಅಂದ್ರೆ -1, x less than 0 ಅಂದ್ರೆ 1. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is -1, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is 1. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is equal to ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ g of x is equal to ಏನು ತಗೋಣ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1 ತಗೋಣ. ಇದನ್ನ x greater than or equal to 0 ತಗೋಣ, is a 1, x less than 0 ತಗೋಣ, x less than 0. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is -1, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is 0. ಹಾಗಾಗಿ f of x into g of x ಮಾಡಿ, f of x into g of x, f of x into g of x. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ -1 into -1, ಸೊ -1 into -1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? is a +1. ನೋಡಿ, x greater than or equal to 0, x greater than or equal to 0 ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. -1 into -1 is a +1. ಹಾಗಾದ್ರೆ x less than 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 into 1, ಆಲ್ರೆಡಿ +1 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x is equal to what? 1. So sorry, f of x into g of x ಅಲ್ವಾ? Sorry, f of x into g of x is equal to what? So 1 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So -1 into -1 +1, 1 into 1, 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ x greater than 0 ಆಗಲಿ, x less than 0 ಆಗಲಿ, so f of x into g of x is 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ so f of x into g of x is denoted as another notation, h of x is equal to 1. So which is what? This is constant functions. Already I told you in theory classes, constant functions is very continuous. Constant function is continuous. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? So discontinuous ಆಗಿದೆ at the same point at x is equal to 0 ನಲ್ಲಿ, but product is continuous ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ is a limit x power n as n tends to infinity, ಸಪೋಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಸೊ n is equal to, suppose so x lies between 0 to 1, x lies between x greater than or equal to 0, x greater than 0 less than 1, the limiting value is 0. ಅಂದ್ರೆ so x value is lies between 0 to 1 ಆದ್ರೆ so is limiting value is 0. Suppose x greater than 1, x greater than or equal x greater than 1, the limiting value is infinity. Okay, suppose x is equal to 1, the limiting value is 1. ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 0 ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ x lies between 0 to 1. Suppose for example is a 1/2 whole power n as n tends to infinity. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ, 0. So right, ಅದೇ ರೀತಿ so limit 1/2 whole power n as n tends to infinity is 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ so x value so lies between 0 to 1 ಇದ್ರೆ so is absolutely 0. So ಇದನ್ನ is equal to 0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Right, next, so x greater than 1, so limit x power n as n tends to infinity is equal to infinity. So limit x power n as n tends to infinity is equal to 1 when x is equal to 1. Okay, so ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಸ್ n tends to infinity ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಸೊ ಅನದರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್, ಸಪೋಸ್ n tends to 0 ಆದ್ರೆ
n tends to 0 ಅಂದ್ರೆ so 1 over n tends to what? So n approaches to 0, 1 over approaches to what? Infinity. ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 1 over n ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 by so 0 by 1 ಇರುತ್ತೆ 1 by 0 n infinity ಅಂದ್ರೆ n tends to 0 1 over n tends to what? Infinity. ಓಕೆ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು n tends to infinity ಆದ್ರೆ n tends to infinity ಆದ್ರೆ 1 over n tends to 1 over n tends to what? 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ by 1 ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 by infinity 0 ಹಾಗಾದ್ರೆ n tends to infinity ಆದ್ರೆ ಸೊ 1 over n tends to 0. ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ 1 over n ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ the limit n tends to infinity ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ 1 over n so limit 1 over n is n tends to infinity ಅಂದ್ರೆ 1 by infinity 1 by infinity is what? 0. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು is the 1 so second point is the third point is the fourth point ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು ಓಕೆನಾ yes this is enough for your so level 1 level 2 questions okay